Hello, my dear little girls and boys. I have come today with our next lesson. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඔන්න අද ටීචර් ආවා පුංචි දුවල පුතාලගේ grade 4 එකේ pupils book එකේ unit number 2 lesson number 4. අද 4 වෙනි පාඩම. ඔන්න 4 වෙනි පාඩමත් අරගෙනයි ටීචර් අද ආවේ. What is our lesson number 4? We are going to talk about let's clean our garden. We are going to clean the garden. Now our unit is all about our beautiful garden. නේද පුතේ? අපේ unit 2 එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ our beautiful garden ගැනනේ. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා garden එකට ගියා සෙනුරිගේ garden එකට. Senuri's garden. Then we learnt the things in the garden. We learnt about the garden tools. නේද පුතේ? අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා lesson 1 2 3 එකේදී. නේද? garden tools වල නම් ඉගෙන ගත්තා. So today we are going to clean the garden. ඔන්න පුතේ අද අපි garden එක clean කරන විදිහ ගැන තමයි මේ lesson එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරන්නේත් පුතේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්, කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මතක් කරගනිමින්ම තමයි. ඒවම පාවිච්චි කරලා garden tools පාවිච්චි කරලා අපි එතකොට garden එකේදී කරපු දේවල් මතක් කරගෙන we are going to clean our garden. ඔන්න මගේ පුංචි දුවල පුතාලට මං ආසයි මෙන්න මේ පික්චර් එක දිහා බලනවාට. බලන්න පුතේ garden එක clean කරනවා. පුංචි දුවෙකුයි පුතෙකුයි garden එක clean කරනවා. බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ මූණු කොහොමද කියලා. Take a look at their faces. They are so enthusiastic. What is that? හරිම උනන්දුවෙන්, හරිම ආසාවෙන්, හරිම සන්තෝෂෙන් garden එක clean කරනවා. දැන් මගේ පුංචි දුවට පුතාටත් මං දෙයක් කියන්න කැමතියි. අපි මේ වගේ වැඩ කරනකොට අපිට සතුටක් දැනෙනව නේද පුතේ? අපේ garden එක clean කරනකොට, garden එකේ ලස්සනට එළවලු පළතුරු වැවිලා තියෙනකොට, ලස්සනට මල් පිපිලා, කුරුල්ලෝ, සමනලයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නකොට garden එක බලන්න ලස්සනයිනේ. නේද පුතේ? When we clean the garden, we have to be very happy. Look at these two little children. They are doing it with a very happy face. Now when we have flowers and vegetables and fruits in our garden with all the lovely birds singing and the butterflies flying, how happy are we? නේද පුතේ? අපි සන්තෝෂෙන් තමයි අපේ garden එකේ අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි garden එක clean කරගන්න ඕනේ. So in this lesson we are going to learn how to clean our garden and the things that we use when we clean our garden. Now let's move on and see what we have to learn. Right. Now this is in your pupils book. Pupils book is going to teach us how to clean our garden with the things that we have learnt already. Okay, let's read. Okay, now we are going to read. This is a reading activity. දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා read කරන්නයි යන්නේ අද. We are going to read about cleaning the garden. Okay, let's clean our garden. What are we going to read? අපි දැන් කියවන්නේ මොනවද? ඔන්න පුතේ අපිට pictures දීලා තියෙනවා. දැන් කියවන්න මොකටද අපිට pictures? Why do we want pictures to read? Because now there are 6 sentences here. Sentences 6ක් තියෙනවා. ඒ sentences වල අපිට pictures උත් දීලා තියෙනවා. අපි ඒ pictures වල තියෙන words අරගෙන ඒ words වල නම් කියවලා අපි sentence එක කියවන්නේ. Right? We have to use the picture and we have to read the name of the picture and then we are going to complete reading the sentence. ඒකයි අපි කරන්න යන්නේ. අපි බලමුකෝ පුතේ ටීචර් කියලා දෙන්න. මගේ පුතාලා එන්නකෝ. දැන් අපි garden එක clean කරනකොට මොනවද අපි කරන්නේ? පුතාලා දුවලා මතක් කරගන්න. අපි අතු ගානවා නේද? කොළ වැටිලා තියෙනවා නම් අපි කොළ අතු ගානවා. අපි අතු ගාන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? ඊකල් බ්‍රූම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉදලක් පාවිච්චි කරනවා. නේද පුතේ? එතකොට තමයි අපිට කොළ අපිට දැන් ගේ අතු ගන්න කොස්සෙන් අපි අතු ගන්නෑ නේ. We don't use the broom that we sweep the house. We don't use that broom to clean the garden. අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන broom එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි වෙන broom එකක් තමයි garden එක අතු ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. What is that broom? It is the eagle broom.
So now in our number 1 sentence, there is a equal broom. ඔන්න ඉදලකුත් අපිට තියෙනවා. ඔන්න අපි garden එක clean කරන විදිහ තමයි අපිට මේ sentences 6 කියන්නේ. Now these 6 sentences will show us the way that we are going to clean our garden. Now number 1. Take the, what is this? Take the equal broom. ඔන්න garden එක පිරිසිදු කරන්න පටන් ගන්න මොකක් අරගෙනද පුතේ? garden එක clean කරන්නේ අපි take the equal broom. මොකද්ද ඉදලට කිව්වේ පුතේ? equal broom. So you have to say, we have to read. We are not going to write. අපි ලියන්නේ නෑ, කියවනවා. We are reading. Let's take, මොකක් කියලාද කියන්නේ? Let's take the equal broom. Let's take the equal broom. පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න ටීචර් කියන දේ අහලා ඒ sentence එක පළවෙනි sentence එක කියන්න ඉගෙන ගමු පුතේ. Take the equal broom. Take the equal broom. ආයි මගේ පුතාලා කියන්න පළවෙනි sentence එක. Take the equal broom. Okay, right. ඔන්න දැන් අපි ඒ sentence එක කිව්වා. දැන් අපි garden එක clean කරන්න එතකොට take the equal broom. අපි ඉදල අරගත්තා. Next one, number 2. Sweep the, මොකද්ද? මේ තියන්නේ මොකද්ද? Sweep the garden. Sweep the garden. ඔන්න දැන් ඉදලා අරගෙන අපි කොහෙද අතු ගන්නෙ? ගේ ඇතුළ නෙමෙයිනේ පුතේ අපි අතු ගන්නෙ. වත්ත. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? Sweep the garden. Sweep කියන්නේ අතු ගන්නවා. Garden එක. Sweep the garden. So now first sentence, take the equal broom. Second sentence, sweep the garden. පුතාලා කියන්න ටීචර්ත් එක්ක. Sweep the garden. You have to read the sentence once again. Sweep the garden. That's right. Then number 3. ඔන්න දැන් අපි ඉදලා ගත්තා, අතු ගෑවා. Number 3. What are we going to do? What is the picture here? We have some leaves. කොළ ටිකක් තියෙනවා. Let's read the sentence now. Pick the leaves. Very good. Pick the leaves. Pick කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි අහුලනවා. මතකයිනේ පුතාලට අපි කලින් කරපු පාඩම් වල ඔන්න pick the leaves. අපි වැටිලා තියෙන කොළ leaves. අපි අහුලගත්තා. කොහොමද අපි ඒක read කරන්නේ? Pick the leaves. මගේ පුතාලා කියන්න. Pick the leaves. කොළ ටික අහුලනවා. Take the equal broom. Sweep the garden. Then we pick the leaves. අපි අතු ගාන ගමන් වැටිලා තියෙන කොළ අහුලලා ගන්නවා. කොහොමද අපි පික් කරේ? පුතාලට මතකනේ අර පුංචි සෙනුරි කූරක් ගහලා කොළ ටික අහුලා ගත්තා. So like that you can pick the leaves. Then what are we going to do? Are we going to put the leaves all over the garden? අපි අහුලපු කොළ ටික පුතේ අපි එහෙ මෙහෙ දානවද? Now our lesson is all about cleaning our garden. Let's clean the garden. ඔන්න අපි අතු ගෑවා. ඉදලා ගත්ත අතු ගෑවා. We took the equal broom, sweep the garden, pick the leaves. ඔන්න ඇහුලුවා. කොළ ටික දැන් කොහෙද අපි දාන්නේ? තන තන විසි කරන්නේ. Put the leaves into the, කොහෙටද දාන්නේ? Bin. Put the leaves into the bin. අපි දානවා ඒක කුණු දාන භාජනයට. bin එකට. කොහොමද අපි ඒක read කරන්නේ පුතේ? Put the leaves into the bin. Put the leaves into the bin. Put the leaves into the bin. Into the bin. දාන්නේ කුණු දාන භාජනයට. අපි අහුලපු කොළ put the leaves. leaves කියන්නේ කොළ into the bin. bin එකට දානවා. ඔන්න දැන් හරි. අපි දැන් 4 sentences කියවුවා. Then after putting the leaves into the bin, water the. ඔන්න වතුර දාන්නලු. water the මොනවද මේ? water the plants කියන්න පුළුවන් අපිට. water the plants. පැලවලට වතුර දාන්නලු. දැන් අපි sweep කරා. We took the equal broom.
sweep the garden, pick the leaves, put the leaves into the bin. Now you take your watering can and you water the plants. With what do you water the plants? With the watering can. පුතාලා මොකෙන්ද පුතේ වතුර දැම්මේ? Watering can. What is the sentence? Water the plants. Water the plants. ගස් වලටත් අපි වතුර දානවා. එතකොට අපි water the trees කියලා කියනවා. Water the plants. මෙතන අපිට පැලනේ පුතේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. Water the plants. පුතාලා read කරන්න ආපහු ඒ sentence එක. Water the plants. Water the plants. That's right. So now we have come to the end of our cleaning. අපි දැන් වත්ත සුද්ධ කරලා ඉවරයි. එතකොට මොකද කරන්නේ පුතේ? අපි දැන් garden එක clean කරාම අපේ අතේ මොනවද ගෑවෙන්නේ? පස් ගෑවෙනවා, වැලි ගෑවෙනවා නේද? ඒවා වල තියෙනවා dust එක තියෙනවා. So what do we do after we clean the garden? We must wash your hands. You have to wash your hands. ඔන්න පුතේ hands අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. Wash your hands. මොකක්ද අපි කරේ අන්තිමටම අත්සේදුවා. මොකක්ද ඒ sentence එක පුතේ? Wash your hands. Very good. Right. Now we are going to start from the very beginning to read the sentences once again and see how we are cleaning our garden. Okay? Take the eagle broom. Take the eagle broom. Number 2, sweep the garden. That's right. Sweep the garden. Then pick the leaves. Say it again. Pick the leaves. That's right. Number 4, put the leaves into the bin. That's right. Put the leaves into the bin. Very good. Water the plants. Very good. Water the plants. Api පැලවලට වතුර දානවා. Water the plants. Then after you finish all that, what are you going to do? Wash your hands. Wash your hands. Beautiful. Very good. Take the eagle broom, sweep the garden, pick the leaves, put the leaves into the bin, water the plants, wash your hands. Very good. So now in the pupils book we learned how to clean our garden like this. In this order you can clean the garden and you can wash your hands and clean yourself. Now we must move on to our workbook. අපි workbook එකට යන්න ඕනේ පුතේ. අපි let's clean our garden එකේ කොහොමද garden එක clean කරන්න කියලා workbook එකෙත් අපිට තියෙනවා. We have to do those activities as well. Come, let's quickly move on to our workbook now. Now this is your workbook. We have a little friend here. Who is that? ඔන්න අපි යාළුවෙකුත් අරගෙනයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ workbook එකට. බලමු කවුද අපේ යාළුවා කියලා. We'll read and see. Tony is going to his garden. Now who is our friend today? Tony. ඔන්න අපිට තව පුංචි පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා, පොඩි boy කෙනෙක්. Tony is his name. කවුද? Tony මෙන්න මේ ඉන්නවා පුතේ. Tony is going to his garden. කොහෙටද යන්නේ Tony? එයාගේ garden එකට. Help him to find the garden tools. What are we going to do? We are going to help Tony to find his garden tools. මොනවද garden tools? අපි ඉගෙන ගත්තා. Right? Now we know the garden tools. Right. Draw the path and name the tools. ඔන්න පුතේ, draw the path. එයාට යන පාර ඇඳලා දෙන්නලු garden tools ටික හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? Name the tools. ඔන්න පුතාලා දුවලා මතක් කරගන්න අපි කලින් පාඩමේදී කරා garden tools වල නම්. දැන් ඒවත් මෙතන තියෙනවා. අපි ඒකත් මතක් කරගෙන we are going to help Tony to find his garden tools. We will draw the path for him and then we will write the names of the garden tools. අපි බලමු පුතේ ඉස්සලා පික්චර් එක කොහොමද මේ ටෝනිට අපි යාගේ ටූල්ස් ටික හොයලා දෙන්නේ කියලා. බලන්න යා කොහේ ඉඳන් දෙන්නේ garden එකට යන්න. He is coming from his house. ගෙදර ඉඳලා මෙන්න යාගේ garden එක. We have a beautiful pond. Can you remember? Then we have the trees
Okay, and there are some flowers in the pond, right? So we are going to help Tony to find his garden tools and go to the garden, right? And after that, we will write the names of the garden tools. Are there any garden tools here? තියෙනවා නේද පුතේ garden tools අපිට හොයලා දෙන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. There is a rake. රේක්යක් තියෙනවා. There is a hoe. උදැල්ලක් තියෙනවා. There is a garden fork. Okay? And there is a shovel. So we have to find and give Tony all the garden tools. Come, let's help him. අපි දැන් පුතේ Tonyට help කරමුකෝ. එයාගේ garden tools ටික හොයාගන්න. දැන් අපි කොහොමද Tonyව එක්කගෙන යන්නේ? අපි garden tools තියෙන පැත්තට තමයි යාව එක්කගෙන යන්න ඕනේ. So we have to start from here. We will take him from here to here. Then we found the rake. Now we are coming here. There is the hoe. මෙන්න මෙතන උදැල්ල තිබුණා ඒකත් ගත්තා. දැන් අපි එන්නේ කොහෙටද? මේ පැත්තට. The garden fork is here. We took that. ළඟට කොහෙද එන්නේ අපි? මේ පැත්තට shovel එක ගත්තා. Then we can come to the garden very easily. ආව නේද පුතේ? We found the path and we came. Path කියලා කියන්නේ යන පාර. garden එකට යන පාර අපි හොයාගත්තා. garden tools අරගෙනනේ අපි යන්නේ garden එකට. So we found the garden tools. Okay. Starting from here, we came and found the rake. ඔන්න මොකක්ද අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි garden tool එක? We have to write the names. No, we have to write the names of the tools. Draw the path and name the tools. Okay, we found the first tool. පළවෙනි tool එක මොකක්ද පුතේ අපිට හම්බුණ? rake එක. කොහොමද අපි දැන් ලියන්නේ? rake. R-A-K-E. rake. ඔන්න. rake කියලා ලිව්වා. Firstම garden tool එක අපි හොයලා දීපු. Then we came from here and what did we found? Number 2. Number 2. Now number 1. I will put number 1 here. Then it's easy. Now number 2. What is number 2? hoe. උදැල්ලට අපි කිව්වේ hoe කියලානේ පුතේ. ඔන්න අපි number 2 එක. ඔන්න number 2. ටීචර් මෙතනින් ලියනවා hoe. H-O-E. hoe. අපි එහෙමනේ ලිව්වේ. පුතාලට මතකයි නේද spellings? rake R-A-K-E. අපේ second tool එක උදැල්ල H-O-E. hoe. Right. Then where did we come? We came to the garden fork. අපි ඊළඟට හොයාගත්තේ මොකද්ද පුතේ ටෝනිගේ? යාට ඕනේ garden tools නේ. ඔන්න අපි garden fork එක. අපේ number 3 tool එක තමයි garden fork. Garden fork. Garden fork. That's right. Now we took the garden fork and now we are going again. ඔන්න ආයෙත් යනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා number 4. What is our next garden tool? That is the shovel. We found the shovel. අපි shovel එකත් හොයාගත්තා. number 4 එකට අපි ලියනවා shovel. Right. Number 4 is the shovel. ඔන්න දැන් අපි garden tools 4ම හොයලා දුන්නා. අපේ යාළුවා කවුද පුතේ? Tony. Tony is going to his garden. Help him to find the garden tools. Draw the path and name the tools. ඔන්න පුතේ අපි දැන් Tonyට help කරා. We found the garden tools. There were 4 garden tools. We found them. We wrote the names over here. And now we have come to the garden with Tony. ඔන්න අපි ඒ activity එක කරලා ඉවරයි. There is another one more activity in your workbook that is related to cleaning the garden. Now when I look at this, I think Tony is also going to clean his garden. නේද පුතේ? Tonyත් යනවා මේ බඩු අරගෙන garden එකේ ටික ටික වැඩ කරලා garden එක clean කරන්න. Right. So now we will move on to our last activity
for this lesson in your workbook. පුතාලගේ workbook එකේ මේ activity එක කෙරුවාම අපිට lesson number 4 එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. Label your garden. ඔන්න පුතේ අපිට garden එකේ තියෙන අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික අද පෙන්නලා තියෙනවා. අපි මේ නම් ටික දාලා අපේ garden එක අපි names ඔක්කොම ලියලා garden එකේ items අපි label කරන්න යනවා. Now shall we read, look at the pictures, right? And then we will look at the big picture and we will see what we are going to write. The words are given here and then we can finish writing and labeling the pictures. Right. බලන්න පුතේ පුතාලා කලින්ම දැක්කනේ සෙනුරිගේ garden එක නේද? Now this is the very clean garden. Can you see? අපි let's clean our garden කියලානේ ආවේ පුතේ lesson එක පටන් ගත්තේ. බලන්න දැන් සෙනුරිගේ මේ garden එකේ මුකුත් තියනවද කොළ තැන් වල වැටිලා? No, there are no leaves fallen here and there. ඔක්කොම අතු ගාලා ලස්සනට clean කරපු garden එකක් අපිට තියෙන්නේ. කොහොමද අපි garden එක clean කරේ? We had to sweep the garden, then we pick the leaves, we put them in the bin, then we water the plants. නේද? අපි ඒ ඔක්කොම කරලා තමයි මෙන්න මේ ලස්සන garden එක මෙහෙම clean කරලා තියෙන්නේ. Now we have the words. We are going to put them in the correct places. අපි බලමු පුතේ. ඔන්න අපිට තියෙනවා මෙතන මේ ඔක්කොම pictures වලට ඕනේ නම් ටික අපිට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. පුතාලා මතක් කරගෙන ටීචර්ත් එක්ක ඒ words ටික අපි කියවමු බලන්න. Trees. ඔන්න trees. මොනවටද අපි trees කිව්වේ? ගස් වලට. පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? Bird. Bird. කවුද bird කියලා කිව්වේ? කුරුල්ලට. Bird. එතකොට අපි කුරුල්ලා ඉන්න තැන ලියනවා bird කියලා. Right? Next, butterfly. Butterfly. කවුද butterfly? සබනලයා. That's right, butterfly. Then we have the pond. Pond එක තියෙනවා. මොකද්ද pond කිව්වේ පුතේ? පොකුණ. ඔන්න පොකුණ. අපි පොකුණ ළඟ ලියනවා pond කියලා. Then we have the vegetables. Vegetables තියෙනවා. එළවලු පැල මතකයිනේ පුතාලට vegetables. So we will write the word vegetables near that. Flowers. Flowers. මොනවද flowers? අන්න හරි මල්. flowers කිව්වේ මල් වලට. අපි එතනින් ලියමුකෝ ඒක. Next, bird bath. කොහෙද bird bath එක තිබුණේ පුතේ? Yes, we have it. කුරුල්ලෝ නාන්නේ ලස්සනට bird bath. So we will write it there. Watering can is our last word. Watering can. අපි මල් වලට වතුර දැම්මේ පුතේ. මල් බාල්දිය. Watering can. So we will write all the names. Now this page is in your workbook, children. This is the workbook activity. So you can have a look at the words very clearly and then write. පුතාලා දුවලා workbook එක පෙරලා ගත්තාම මේ page එක තියෙනවා පුතේ. හොඳට මේ words බලලා දැන් අපි ලියමු. Right. Now we are going to start from here. මේ මොනවද පුතේ මේ තියන්නේ? මොනවද? Trees. දැන් අපි trees කියලා ලියනවා. TREES. ඔන්න trees. දැන් ඔන්න teacher පුතාලට මෙතනින් ලියලා පෙන්නනවා trees. TREES. double E කියලා කියන්නේ E දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන පුතේ word එක trees. So we have finished the word trees. Next, what is this? The bird bath. පුංචි කුරුල්ලෝ නානවා. මෙන්න බලන්න arrow එක දීලා තියෙනවා අපිට. Bird bath. How do we write the word bird bath? It's over here. BIRD. Bird. Bird bath. 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 Bird bath. Bird bath is our word over here. Then what is this? මෙන්න පුතේ කාටද මෙතන arrow එක දීලා තියෙන්නේ නම ලියන්න කියලා. It's the butterfly. 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 So we will write that word here. Butterfly. BUTTER. Butterfly. FLY. Butterfly. That's right. Then what is this? We must write the name. අපි මේකෙත් නම ලියමු පුතේ. මොකද්ද මේ? Watering can. That's right.
watering can. Here is the word watering can and we will write it. Watering can. Watering can. Okay. Watering can. That is the word. Mal baldiya. Mal walata watura dana eka. Right. Then what is this? It's the pond. We have to write the name here. Pond. P-O-N-D. Here is the word and we will write pond. P-O-N-D. Right. Okay. Now we can move on to this side. What is this now? Can you see the arrow over here? මෙතනටයි arrow එක දාලා තියෙන්නේ පුතේ. මේ මොනවද එතකොට? Flowers. මල්නේ. So we will write the word flowers. Now here you have the word flowers and we will write it here. F-L-O-W-E-R-S. දැන් මේ වෙනකොට මගේ පුතාලා words දන්නවා. දැන් අපි පාඩම අවසානෙටනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Flowers. Then what are these? මොනවාද පුතේ මේ vegetable plants. So we have to write the word vegetables over here. V-E-G-E-T-A-B-L-E-S. Vegetables. ටිකක් දිග වචනයක්. පුතාලා හරියට spellings ලියන්න ඕනේ. Vegetables. Right. දැන් අපි ඒකත් ලිව්වා. අපිට තව එකක් තියෙනවා පුතේ. මෙන්න කවුද මේ අපේ පුංචි යාළුවා? Who is this? It is a bird. ඔන්න bird කියන word එකක් දැන් අපි මෙතනින් ලියනවා. B-I-R-D. B-I-R-D. ඔන්න මගේ පුතාලා ලස්සනට ලියන්න පුතේ words. හරිද? ටීචර්ට වැඩි අකුරු ලස්සනට පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. Right. So now we have completed all the words over here. Label your garden is our activity. අපේ activity එකෙන් මොනවද අද කරන්න කිව්වේ පුතේ? garden එකේ මේ තියෙන දේවල් වල නම් ලියන්න කිව්වා. දැන් පුතාලා දුවලා ආයෙත් check කරලා බලන්න. ඔන්න අපි ලිව්වා words ටික ඔක්කොම හරිද කියලා පුතේ. Trees. මෙන්න මෙතන අපි ලිව්වා trees කියලා. Then we have the bird bath over here. Then we have the watering can over here. Then the butterfly over here. Then we have the pond. මේ තියෙන්නේ pond එක පුතේ. Pond එක මෙතන. Then we have the flowers. මෙන්න තියෙනවා flowers. Then we have the vegetables over here. පුතාලට පේනවා නේද මෙතන vegetables. Vegetables and the last word bird. ඔන්න කුරුල්ලට අපි bird කියලා ලිව්වා. දැන් මගේ පුතාලා workbook එකේ මෙන්න මේ activity එක කෙරුවහම අපිට lesson number 4 එකේ ඉගෙන ගත්ත let's clean our garden කියලා අපි lesson එක පටන් ගත්තා. ඔන්න තියෙනවා අපේ ලස්සන beautiful garden. ඔන්න පුතේ අපි දැන් lesson එක කරලා ඉවරයි. So today's lesson was all about cleaning the garden. පුතාලා ඉගෙන ගත්ත කොහොමද garden එක clean කරන්නේ? අපි eagle broom එක ගත්තා. අතු ගෑවා. We sweep the garden. Then we pick the leaves and put them in the bin. නේද පුතේ? මතකයි. ඔක්කොම මතක් කරගන්න මගේ පුතාලා. ඔයගලන්ගේ pupils book එකේ මේ හැමදේම තියෙනවා workbook එකේ activities තියෙනවා. So we have finished our lesson number 4. Let's clean our garden. So I hope you will learn all these words and you will use it with your friends and your family and you will do the activities in the garden. So I hope you all will have a very clean garden after you learn this lesson. දැන් පුතේ අද පාඩම ටීචර් ඉවර කරනවා මේ විදිහට let's clean our garden තමයි අපි කරපු පාඩම. පුතාලාගේ ඊළඟ පාඩමත් අරගෙන ටීචර් ආපහු එනවා. අපි අපේ unit 2 එකේ beautiful garden කියන unit එකේ තවත් අලුත් පාඩමක් අරන් ටීචර් පුතාලා බලන්න ඉක්මනට එනවා. So I have come to the end of today's lesson. Our unit number 2 is all about our beautiful garden. So I'm going to come back once again with the next lesson all about our beautiful garden. Until then, bye-bye.